So this is the completely models. So these below models are retrofit. ఈ కింద కనిపించేవన్నీ కూడా retrofit మోడల్స్. మనకి పైన కనిపించేవన్నీ కూడా టచ్ బేసెస్. ఇవి ఫుల్ టచ్ వస్తాయి సార్. ఇవి మిడిల్ టచ్ వస్తాయి. మిడిల్ టచ్ అంటే ఈ ప్యానల్ అనేది మనం ఎక్స్టర్నల్ గా కొనుక్కోవాలి. ఈ బ్రాండ్స్ మనకు వర్క్ అవుతాయి అంటే నోరోసిస్ కానీ, సిక్కిందర్ కానీ, అలాగే లెగ్ గ్రైండ్ లో కొన్ని మోడల్స్ అనేవి వీటికి సపోర్టబుల్. దీని ప్యానల్ పైన ఫిక్స్ చేయడం. ఇవన్నీ ఫుల్ ప్యానల్స్. ఇవన్నీ కస్టమైజ్డ్ ఆల్రెడీ మేము ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో 2 మోడల్, 4 మోడల్, 6 మోడల్, 8 మోడల్ అండ్ 12 మోడల్, 14, 16, 18 అప్ టు 20. సో మనకి సాకెట్స్ కంటే సాకెట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, రిమూవ్ అంటే రిమూవ్ పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే ఫ్యాన్ కావాలనుకుంటే ఫ్యాన్ పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే నో నీడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మోడల్స్. I just operated our smart MCB. It will be on like this. It is a white color is the on position and blue color is the on position for the light. Yes, exactly. So it is a very smooth sense. It is a very smoothly operated the touch devices. And also this is the white color, sir. So most of the people like white color for the interiors, and our walls is white color maximum. In this particular situation we use white color boards based on customer requirement only. And also these are the different types of switches. And this is the one more, this is the curtain touch. Actually, yes, this is the open, this is the close, and you have to see this is our curtain. So now it will be operated with, it is a open, our curtain is open. And also the same curtain we have to control, it is a remote based also. It is a close, it is a close. Middle of that we can stop also. ఇదొక ఆప్షన్ ఉంది. మనం మిడిల్ లో ఒకవేళ స్టాప్ చేసుకుంటే స్టాప్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ అగైన్ క్లోజ్ కావాలంటే క్లోజ్ పెట్టుకోవచ్చు. యాప్ నుంచి అయితే కంపల్సరీ చేసుకోవచ్చు, అది నార్మల్ గా. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి కంపెనీ వాడంటే ఇన్బిల్ట్ గా ఇచ్చిన ఫీచర్స్ తో పాటు మనం వాయిస్ తో గానీ యాప్ తో గానీ షెడ్యూల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మార్నింగ్ 6 o'clock కి మనం కటైన్ ఆన్ పెట్టుకొని ఈవినింగ్ 6 o'clock ఆఫ్ చేసి పెట్టేసుకుంటే షెడ్యూల్ ప్రకారంగా కటైన్ ఆన్ అయ్యి ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. సో ఇది ఒక మంచి ఫెసిలిటీ సార్. అలాగే ఇవి రెట్రోఫిట్ లో అయ్యారు లైక్ మీకు ప్రీవియస్ గా చెప్పాను, ఒక 4-5 రిమోట్ల ప్లేస్ ఒక రిమోట్ పెట్టాలని. ఒకవేళ ఇలాంటి సాకెట్ మీకు నాట్ అవైలబుల్ గా ఉందనుకోండి, సో అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తామంటే మనకు రెట్రోఫిట్ లోనే మనకి ఐఆర్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ మన నార్మల్ స్విచ్చెస్, వీటితో పాటు ఐఆర్ అనేది ఇన్బిల్ట్ గా వస్తుంది. సో మనకి నార్మల్ స్విచ్చెస్ లో లోడ్స్ కంట్రోల్ అవుతాయి, అలాగే మనకి అక్కడ ఉన్న ఏసీ కానీ, లేకపోతే సౌండ్ బాక్సెస్ కానీ, కూలర్స్ కానీ, ఐఆర్ బేస్డ్ ఏ డివైసెస్ ఉన్నాయో ఆ డివైస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడ త్రూఅవుట్ వరల్డ్. అలాగే సార్ మనకి సెన్సార్ బేస్డ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా సెన్సార్ సార్ కంప్లీట్ గా. ఇది పిఐఆర్ సెన్సార్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద మైక్రోవేవ్ సెన్సార్, దిస్ ఈస్ ద వార్డ్రోబ్ పిఐఆర్ సెన్సార్, దిస్ ఈస్ ద గ్లాస్ డోర్ నోటిఫైర్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద like it is a IR based sensors. Like so this is the small sensor, wardrobe sensors. So it will be gesture based and touch based, and this is the mechanical switch based. So these two drivers are power optimization. సో మనం డెమో బాక్స్ లో 2 లైట్స్ ని మనం పవర్ ఆప్టిమైజేషన్ చేసి చూపించాం, తక్కువ ఎక్కువ. సో మనకి 72 వాట్ వరకు ఈ డ్రైవర్ వాడతాం, 36 వాట్ వరకు ఈ డ్రైవర్ వాడతాం. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒకసారి స్విచ్చెస్ అన్ని ఆన్ చేస్తా చూడండి. సో ఆల్మోస్ట్, సో ఇట్ విల్ బి ఎట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ అండ్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఆన్ లైక్ దట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ స్విచ్ సార్. ప్రీవియస్ గా మీకు డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, ఇది సింగిల్ స్విచ్. సో ఒకటే స్విచ్ ని మనం ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది వాడుకుంటాం, ఆన్ అండ్ ఆఫ్. అలాగే ఇది 2 మోడల్, ఇది 4 మోడల్, 6 మోడల్, 8 మోడలర్. సో ఇది టచ్ లో 4 మోడల్, టచ్ లో ఫ్యాన్. సో డిఫరెంట్ మోడల్స్. ఓకే సార్, ఫుల్ కంట్రోల్ యువర్ హోమ్ విత్ ఇన్ యువర్ ఫింగర్స్.
So this is our branding. So VI Smart. So we have to use different types of products and touches and everything we have to implement. And this is our promotion video, like it is a automatic stair lighting sensing systems and staircases also. We have different models like that. Okay, thank you. సో నార్మల్ ఎస్ సార్, యాక్చువల్గా మీకు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. యాక్చువల్గా మీరు డివైస్ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మనకి రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి సార్. ఒకటి యాక్చువల్గా V2 మోడల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద V3 మోడల్. సో V2 మోడల్ వచ్చేసరికి మనకి కొద్దిగా సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది. V3 మోడల్కి వచ్చేసరికి సైజ్ బాగా తగ్గించాం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్యానల్ బోర్డ్స్ కూడా చాలా స్లిమ్ వస్తున్నాయి. సో అందులో పట్టే విధంగా మనం మన డివైస్ని కూడా కస్టమైజ్ చేసేస్తాం. సో ఒకవేళ దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకు లోపల డివైస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఇంత చిన్న డివైస్లో 5+1+1 అంటే 6 లోడ్స్ ప్లస్ ఒక ఫ్యాన్ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మనకు నార్మల్గా ఫ్యాన్ పర్పస్. దిస్ ఈజ్ ద లైట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రెగ్యులేటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కన్వర్షన్ AC to DC అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రెట్రోఫిట్ స్విచెస్. సో ఈ పర్టికులర్ డివైస్ లోపల ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే రైట్. మీకు సెన్సార్స్ చూపించా కదండి. ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్. ఇది ఒక PIR సెన్సార్. సో నార్మల్గా ఇక్కడ సెన్స్ చేయగానే ఈ లైట్ ఆన్ అయింది. ఇంకొక మోడల్ ఉంది, ఇది ఒక సెన్సార్. సో మనం ఎలక్ట్రికల్ బోర్డ్లోనే ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక ఆటోమేటిక్ సెన్సార్. అండ్ అలాగే వార్డ్రోబ్స్, different మోడల్స్ ఆఫ్ వార్డ్రోబ్స్, different టైప్స్. సో దిస్ ఈస్ ద 35x35 అండ్ దిస్ ఈస్ ద 16x12 అండ్ దిస్ ఈస్ ద 18x25x12. సో లైక్ different అండ్ 2 సర్ఫేసెస్, లైక్ ఇక్కడ ఒక వామ్ లైట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ కూల్ లైట్ పెట్టుకోవచ్చు. సో 2 మోడల్స్ కూడా ఒకటే అల్యూమినియం ప్రొఫైల్లో మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ కంప్లీట్లీ. ఇట్ ఈజ్ ఏ వార్డ్రోబ్ సెన్సార్స్ అండ్ సీలింగ్ లైట్స్లో ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ సెన్సార్స్ వాడుకుంటాం. అలాగే మీకు స్టెయిర్ కేస్ సెన్సార్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే లైక్ ఇట్లా కింద ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది, పైన ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా ఈ సెన్సార్ సెన్స్ అయ్యేటప్పుడు ఈ లైట్ ఆన్ అవుతుంది కింద. సో పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ సెన్సార్ అనేటప్పుడు ఈ సెన్సార్ ఇక్కడ ఆన్ అవుతుంది. సో లైక్ దిస్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టెయిర్ కేస్.